He served his term. Yasibibwa February, omwaka ogwedde. He's now here. This is his first or maiden show. Okuva Vamukomera. He looks quite fresh. Kanso, a very good morning to you. Morning, Kongo. Wendi ne wakubadde tewajja kundaba. Wali otuukikako? Kusakanya wajja ku prison ya nombulwa. Nali ekitalya, nali mu upper. Naye abali ammere bwe mutyo so. Nesanyusa obasanga abalabi ba Baba TV. Tugende mu maaso okuva ndoza kati mwaka mulamba. Okuvaga temundaba. Naye mbadde mbanga abantu mukubo mbamu olugendo luwanvu lubaamu ebikolo lubaamu ebitoogo lubaamu obusozi kakati tolabika bubi. You look fresh. Okulabika lwaki ofanya okulabika? Because the assumption is omuntu bw'abeera mukomera agenda okuvaayo nga talabika bulungi nnyo nga ate kati bwe baba tebankuba miggo bwe baba teba kasita omekinga ku mind onomanya lwaki ndi wano. Ekimbeezaawo nsonga bweti yakiyaye yabyabufuzi yabyakiyaye so baagala kibaagala mbafukaamirire. Did you say yakiyaye? Ebyakiyaye. Why were you arrested? Why were you arrested? So over arrest. Arrest was the final thing because I was first imprisoned on paper before being arrested. Bazoka kuyisa kiwandiiko nga siriwo ku lupapula nti oyo asibwe emyezi 18. Kakati ne bagamba nga tamulabawo wano kati mukwate. Kati arrest yawe neokola ki? Netandika. Why were you imprisoned? You see, system bwefa fairness ebula. Twalina omusango nawaba omusango gwa MTN okutunda emigabo. Mwanzo wa Philip Odoki n'agutuulamu. N'agusala mu ngeri y'amancholo ne muwawabira mu kakiiko akawesa abalamuzi bakayita Judicial Service Commission. Kati akesibye ku Justice Kisaacha. Nembaga abantu omulamuzi ono muzudde muli wanguzi ate ali incompetent. Ne batandika ne bagamba nti omulamuzi omwito muli wenguzi ng'omuwawabira oyo contempt. Awo nejo najja n'agamba nakola contempt simanyi nayogera ku mulamuzi nasala ne maane muwabira n'omuwabira so nalikola contempt. Then omusango Philip Odoki teyaguwulira ogwa contempt. N'aguzzaayo wa registrar wagwa omulamuzi omulala. Gwamaliza guliwa Sekana Musa. Sekana Musa nze netubadde n'empalana kuva 2019. Empalana. So there is a personal vendetta. Yes, of course. No mulamuzi Sekana. Because in 2019 and I hope you're cognizant of the fact that byoyogera leero bisobola okunyiiza the powers that be. Nange bakyangamba okunyiiza kati okubanyiga so what? You see, democracy. You're just coming from prison. Counsel. It doesn't matter. I expect you to be a little careful about what you say. I was in prison not because of a conviction. I was sali mukomera nti balina omusango gwe bansingisa. Nali mukomera kuba banjola banteka mu kitimba ne banjola buyozi mbagaba ngate mumpulidde nti abantu abeera mukomera process eyitibwa mbuli omwagimanyi abantu bonna baze bagitegeera. The police wabawo omukalopo omusango ku police. Step ekola ki? Esooka. Police nekukwata. Nekutwala state na sanctioning file. Nogenda ew'omulamuzi n'akusomera omusango bogonja okukola ki? Abajulizi ne bajja. Nagamba weewozeeko. N'omwana agamba nkusalidde n'amaana gukusinze n'amaana akusalira. Nze kutwaliwo awo nate tewaliwo process. So njawula ku baprisoner abalala. Abayita mu process eyo yonna ne bagamba kati baprisoner ali mu kkomera. Nze ndi prisoner eyolebwa obuyolebwa nti gyonna gy'oli osibiddwa emyezi 18. No. There are words you made, the statements you made, the words you said. They have no evidence to that effect. No. Attorney General yategeeza omulamuzi Sekana ng'awandiika ebbaluwa that you said is incompetent n'ebirala. What's wrong? Wabyogera ali incompetent, ali biased. Okay. N'ebirala. Kongo, what's wrong in a constitutional democracy okugamba judge nti ali incompetent? Mu constitution actually mulimu emisango gy'abalamuzi giringa ebiri: misconduct, incompetence, actually misconduct or misbehavior, incompetence, n'okuba tosobola kukola mirimu. So gye emisango gy'owabirwa abalamuzi. If I believe the judge are incompetent, constitution engamba muwabire mu Judicial Service Commission, because it is possible for a judge to be incompetent. Okay, but that was one of the cases. The other one, yali contempt of court. When you claim contempt of court,
mbona gikolera ku Twitter ne Facebook. So tulina standard wano mu mateeka nti Twitter ne Facebook bayiprovinga na kuwandikira Facebook oba Twitter ne kuwa details za account eyo nani na nyini nali yakola ku lunaku olwo. Standard eri clear nnyo. Stella Nyanzi ya setting. Doing what? Do you regret the words you wrote on Twitter? There is no evidence that to that were effect. Interpreted as contempt of court. In the At least you've served this term. Do you Kungu feel some remorse of what you wrote? Kungu, in the first place, there is no evidence that I wrote what they claim. So you didn't write? There is no evidence. Quote me right. You see, okay. Amateka, the difference. Did you write or you didn't write this one? The difference between so law. So you don't know whether you wrote or not? The difference between law and other spheres is that law is based on principles and proof. So tetuja sanga mateeka tosanga busanze mukazi asinze kaba kulumbe toge chalaka ina mwandu. Toka kabye bwatu. You need proof. Namwandu tumuprovinga na facts na marriage certificate na bininga hivyo. So you know, if you claim that I wrote something on Twitter and Facebook or I said something, bring the proof. You don't just wake up with namulaba nga yogera. Nange judge nange embera ku Twitter. Nange embera ko namulaba. No. Okay. Tell us about the so-called personal vendetta you have with the justice. He's not a justice. Sekana is a judge. In Constitution ya Uganda, judge, justice, atandikira court of appeal ne Supreme Court. Wasaba judge. So which issues do you have with him? One, yalemo okula. Okumanya nti when you come to an office of a judge, oteka aside ebintu byongomuki ng'omuntu n'okolera amateeka. So twagenda ne Lukwago na FDC okuwakanya byabakama nga nti okubeera chairman of Electoral Commission 2019. Twafuna disagreement naye. Nasooka n'agamba nti submitting rubbish. So when we came back in the yakugamba mu court that you're submitting rubbish. Submitting rubbish. Videos kwezindo zen NBS TV nyingi zazikola. So naonyiga asanyiga nekola mateka kigangamba. So that's the genesis of your yes. disagreement in the afternoon nekola mateka kigangamba. Kati ekyo kyokungamba rubbish ne kigataka ensonga endala nti yalo Electoral Commission okuva 2010 paka 2018 we yajja okufuuka ki judge. In that case twagala goba chairman of Electoral Commission ne secretary Rwakojo. Nitumugamba kakati in this case tosobola kubanga gwe judge. We are choosing to gaba ruling. Aho nayomba nanyiga nagamba nja kusiba you end up in Luzira. Okwemane kuba kunji. Then ne mugamba siadda maso go tuli judge. Kati pana tandikirawo. Emusango jonna ejajja najesibangako. I refuse to go back before him and I kept on withdrawing them. Kati then nafunayo guno guli controversial nti bagamba twagala kusiba contempt. Ahe nagutulamu. Ne mugaba guvemu nagulemeramu. I cannot appear before him. And you still stand by that? Yes. And I was clear that I'd rather be imprisoned than appearing before him, and I never appeared. And what is surprising is that you're still saying the same statements. Literally, the way you used to talk is how you talk. But because there was no due process. If there was due process of the law, I wouldn't be in prison. So you think you were illegally jailed? Unconstitutionally, contrary to East African Community Treaty, and this is challenged under East African Court of Justice, in High Court, Court of Appeal, and I know it's a matter of time. But you're compensating. You don't work. You don't pick someone from wherever he is. No mukasuka mu prison. What if abankwata bali bankubya amasasi? Prison abantu bafuna kuva mu court. You don't sign a commitment warrant nga siriwo nga 15 February ne bankwata nga 2 mu room. No bagamba mufale kutwazi mu prison. I need to be heard. So on 14th. But they gave you an opportunity to be heard. Where was it? You refused to go to court. Because you're simply saying, so well, I cannot appear before Sekana. But you had that opportunity of going. Under the law, you can appear by yourself, by an agent, go at the power of attorney, or by an advocate. So Sekana was aware that I was appearing by an advocate called Nuwe Noel. Now, on 14th February, they brought 2 letters, never zimpa. Ngaziri affidavit. Affidavit emu kwaliko document bajita report ya UCC. Ngeliko bi screenshot bichi and anayo ngedika affidavit. That was 14th Feb last year. Yes. 15th Feb na ina case mu East African Court ya age limit.
naye njagala kugoba justice kirabwire mu kesi yaffe so nentukeereyo nafuna ejjeno enyini kiro Wakiwanuka ku ssaawa 9 then my lawyer goes to Sekanda namugamba omusajja abadde mu East Africa nabano nabaine bamugamba tufu badde nani n'omusajja muwoyo wakiri olunaku olwo agenda asoma ebintu bino byebaleese ebingi abiddemu olyoka ogende muki omusajja yagaana yet the law amateeka gatuwa nnaku 15 so nnaku 15 olumu lwamukola ki mukugiraawo nti myezi 18 so there was no due process of the law. How were you arrested? We understand you were in hiding. It's my right to hide. You see, state. It's your right to hide? Yes. Where were you hiding? I don't need to disclose. So why did you hide? Because it's my right, and I think the warrant of arrest was illegal and unconstitutional. Because you went into hiding, and I'm wondering, where were you hiding? Well, where I was hiding doesn't matter. So you are saying you were actually hiding? Yes, because it's my right. Look here. Oli wakola ekintu ekimenya amateeka. Constitution etugamba mu article 3 nti fenna defending echi constitution. Etugamba to resisting oyo yina amenya ki. So bwoja fair hearing no gambo yagalo nkwate. Then tujja kunda bambu nerese went. Zizokola echi onkwate no. Because God need first of all default position eri. Bakukunulawa. Okukunula babaga banzije mu kinnya bansanga. Because you're hiding. Because otugambi wana nti wali wekwese kubanga dembiri okwekwe and I'm asking. Kasaba bagenda kwa namula amateeka. Bansanga Kyambugo. Where? Kyambugo around main gate there. Because I was told bakulimba batya. Kibagamba kyogere nkubuulire ekituufu. Wali mu mpuku emu Ekyambugo eryompuku yani. Baba TV, Adam Kungu, lawyer Hassan Male-Mabirizi, gwe tuli naye encha y'olunaku olwaleero. Counsel, yes, sir. Let's just look at your life in prison. You're arrested, you're taken to Chitalia first and later Luzira. How has your life been there? I understand this was your maiden imprisonment. I am in prison. It's true. Nation yawo sokumanya nti Luzira bw'omwogera ku Luzira mulinga balowooza nti eryokomera limu eddene liri awo. Luzira erina amakomera 4. Erimu baliyita women yaga abasajja 3. Kampala remand, Maxon Bay ne maximum security prison upper. Kali otunja kujjayo oluvannyuma kati of course bankwata. So gobadde mu kkomera ki? Nali ekitalya navaawo ne bantwala mu maximum security prison upper. Okay. So ogenda bankwata ne bakola effujjo lyabwe ne bayita patrols abwe simanyi. Kiki oyita effujjo? Unnecessary commotion. When they were arresting you? No, when they arrested me, it was a normal process. Bansanga tebamanyina kummanya nti sebo gwani amanya go konza ati tulage ID konza ati ID mujagaza tuna gwe tunoonya. Tetumanyi oba yegwe konze munoonyani. Kimale Mabirizi konze yenze. Tya tuli ba police kakati konze tugende tulewa tugende. Because I made up my mind. Of course calls ali nyingi okuva mu mikwano n'abaala okuva ku bino bisatu kakati duka ba mu gwanga bagenda okusiba. Then I made up my mind nga nedda. We must be here. Bufene tunagenda tuduka emisinde mu lokubo lya kanze n'okusiba. After all bali abali makomera siba na Uganda. Okay. So obadde mu mbeera ki mukomera? Era kyekiri. Mbadde yo fairly. Mbadde gamba twagenda ekitalya tutuukayo. Abantu bali bagenda bakendeera tukubanda oza lockdown yali egenda eggwawo. Nengera mwe bali. It was a fair prison mu welfare biki. Then mu April awo nga mazofuna order empa internet ayo kote egambye bampe internet. Supervisor of research mu komera. Olubana abatanjaga ne basaakanya bamwe batya internet wadde mu komera ngo ina masimu go walina computer yo ne internet. Amasimu gange mbadde sigalina bulungi. Laptop ebadde weeri naye ngera ne bagitereka. But my war with prisons tebankola we are getting there. Yeah. So bakuwa internet abate bagikuwa bagimpe ekitaya at first for purposes of research ne bacomplying ne court order
mukisoka nalina court order ya magistrates court emengo then high court bafune ya high court nefuka publicized it seems banabeita abamanyi ne barabanga balina okulinyira eddembe lyange lyokuba hadi sekyavaamu ne bakola efujjo bampa order 11 byaji mu yamba order 11 nga musanvu musanvu April 11 ne bandikyusa ne bantu ne bandite Kampala maximum security prison bayina kuntwala olutunira obusibe bwangu obutono bayina kuntwala nga Kampala remand oba Maxon Bay kali bantwalire wabajamiru mukulu wabakoyero ne bantekeyo mu lusenge lwabwe nembabuza mu kishi mu lwochechi ndesa wano baletawo ba rape ba madaba achi terrorism ndia atukutadde wano so awo nanga bagezaako kulaba nga banyigiriza because akitala nali nsobola ofuna internet nekola research wange nezija nempoza nga nsobola filing emisango gyange with ease ne banyigiriza ne batandika ne banyima computer okutypinga ne bakola biki so kati kinayimbaagaza kimu internet njagala for research kuba mbadde nga nzija mu court niye ng'ojja mu court ono munno gwowoza naye research yamukoze yaweddeyo gwe tokola ki gwe tolina oli awo wammanta biwammante kyekyali kinjagaza internet. Okay. So bulamu badde butya Ruzira? Of course obusibe would you stand here and thank prison authorities okola kyebalina okukola obulungi eri abasibe? No. No. Prison, and I've been telling this to them, aba osawa n'aba commanders abo singa yetekolera mu nsiko nambikomera if compared with police and military osanga yabadde ranking lowest mu human rights ne beach bayama bakolera mu ki mu nsiko mu bikomera byabwe eyo wali okutyobola eddembe ly'abasibe bali abasajja bakuba abasajja bakulu balinga bakuba abaana abato bakuleeta ati unanyomoddwa omukulembeze nti jjamu essaati nobagana egwe okujjamu essaati is inhuman. Wali okukuba abantu eyo kiri nno mubalina n'emboko zaabwe ziwaya ne bateekamu obuseminti iyo okuba omuntu kiri nno mu nnyo ku prison nosanga ne These are serious allegations. And as a lawyer, I understand, you know, I've been there. The gravity of what you're saying. I've been there. So what did you see? Kati inze mumanya abasinga prison temugitegeera bwogendayo okumawano waba osaawo toyingire gye tuyita boma. These people okuba emboko kiri nomo era ku reception zonna osangako emboko mboka eryawo oli bamuleta avumye RP nti ngavuma ti RP jjamu essaati tula mu musana n'omugabo okujjamu essaati bwaba ati asooka jje bakuba ku migo. Of course tebankuba olwa klasi yange olwokuba nti ndi lawyer nebe naye bakuba bangi era bukisema mbadde nkaana bumulekera okuba abantu naye bo bagamba ba prison basigala mu kire ekyabakoloni nti toyinza kufuga basibe nga tobakubye sibasaana kukuba Nemba gamba, you see, constitution yenu bali bagikola mu article 44. Actually bangamba bali mu CNT bad debating every right. Omugenza Abubeka Mayanja kachama nabagamba thank you. Nezo nazo bali sizali wone kuobota ne kwamini. So you're saying you didn't have internet ngoli Ruzira for research purposes. For research. Yeah, prison jempa. So what were you doing? Because I saw Buwavude watulaze ebiwandiiko badde ng'owandiika kakati gwe bagambye nti omuntu bw'omuggyako amako kati bw'obanga oli wano ne baggyako amasannyalaze TV ng'eggalawo era oyiiya era odda ku generator badde owandiika mbadde nfayiringa emisango ekisooka because mbadde sinza kubeera amu ndi mu kkomera nga siwaaba emisango 110 tewalabye ripooti gwe kirabika ripooti twagaba ripooti ereka emisango 110 buli gumu nga tugulambika gona gubudu naguli owabirani mostly government ya Uganda mu East Africa na wano because obumenyi bw'amateeka n'aba prison bennyini prison ng'ekitongole then n'aba prison ba commander bennyini council. I saw allegations reportedly made by you until you witnessed acts of sodomy in prison. Kati mu upper prison. Tell us about that. Mu upper prison ye Ruzira ebisiyaga sikugamba si mawulire iyo mbeera ya bulijjo era ozuuka buzuuku saawo olunaku mumanya nti awo ebisiyaga bakola ki weebali si mawulire ago ebisiyaga era bagamba oyo gwolaba musiyazi n'oli musiyazi oyo yalina gundi bugambi tolaba ate baba bakyagamba ne babaleeta nga babakutte oba oli awo olobera obiga naye babaleese nti ate mmwe nti ate kakati twesanze wali mu report yange mu document yange waliwo examples nabo azaalinga bbiri. Example esooka
yamulenzi bamukazaako lyakimese yali ku remand ne bamukwaha n'omusajja omulala nga abaze mubisibe kuva 2010 kinakkiriza ku reception nti yo omusajja bansanze naye mu classroom nga ndiko yampaddeyo lita ya butto oyo omusajja nga ali positive omwana tumbuuza okakasa nti simanyi oba nange naye ze ndi mulamu byapeninga nnyo and my worry with them okuva we nagendayo mulimu n'example ya makomera mulimu ebisiyaga biyo apa simanyi malala naye apa prison n'ekitalya kiri common abasiyazi babamanya ate abasiyazi babeera abakulembeze oluusi because babeera baluddemu. Were you sodomized? Ebisiyaga no, of course no. Of course no, because you were not sodomized. Because ebiseera ebisinga bamala kukkaanya mu byekiyaye byabwe. How did you miss being sodomized if you're saying tekiri nti bakutayiza ne bakola ki? Actually population y'abasibe esinga teyagala bisiyaga. Ne population y'abasibe esinga y'abarimandi abapya. Ne mu makomera mulimu abantu bamazeemu emyaka 10 n'okuddawa waggulu myaka 8 nga baluzinze hope. Remember prison ya Uganda ekyalinga y'abakoloni ntekkiriza abantu kwebaka n'abakazi baabwe nga bali mu komera, which is wrong. Akati n'osiba omusajja emyaka 11 nga mukyala we teyebakangako naye ekivaamu bayita omwana omupya avudde ku kooti alabanga afaana mukazi we. Ate bali abaana abato batalina birevu simanyi 16 batuuka wali alabya ddanga yafunye mukazi tandika muwa chapati yatandika muwa biki kati ekivaamu omwana naye naku begende mulima neranga society yafe nga bwogimeka sabasiba omuntu kabagamba yali mukomera ennaku ngemulumire emmere ya prison toyinza girya buli wogira esala obulago bwe watolina kyogaseeko akakonga kebagaba kebayita akawunga kabamu ebikongolo na buli kimu. Wali olyaki? Nze ekitala nali ndya ku mmere waliwo hoteli gye nali njigulamu nga tugenda openly. Oh, you even had an opportunity of moving out n'ogendako mu hotel? Prison yalina setting yayo nga waliwo abalinamu 10 enja musasulayo ne bafumbirawo emmere. Kati nga mugifuna open lot naye kitali wali nali mu open place mu apa ne bikyukamu apa nasoka nanzija mu bantu mubasibe nafuna akantu kanteekamu bakaita etu tanzikiza kujja mu bantu we namugamba okulya nangamba kulya nja kuwa omufumbi wange akufumbirenga emmere. Okay, what did you miss nga tugenda mukumbulako? Did you miss what is that one or two njagala kuddamu kyembadde ndya because musango mulamba so apa yanemesa ogenda mufumbira okufumba ne mugamba kale tofaayo nembeera nga ndya biscuit wange na mazzi emyaka ndowooza emyezi 10 gye maze mu apa. Omaze emyezi 10 mu apa ng'olya mazzi waliwo ekitalya n'ogatambula ebirala. So what did you miss when you were in prison? One particular no more life, the liberty. The common point about prison imprisonment is taking away liberty. Katunyo kumazi ko Baba TV program ganga mukakwetuli controversial lawyer Hassan Mabirizi Kiwanuka Kagwetuli naye enkyona kolwale. When we come back we shall look into circumstances under which he was released, but also what next for him now that he's out. Do we expect him to tone down a little or agenda kutandikira we yakoma? Katuje. Eno ni gangamuka ku Baba TV. Eno ni Baba TV obusoga bulaire. Get yourself a Zuku TV decoder and satellite dish today at a low price of only 105,000 Ugandan shillings and a Zuku decoder at only 60,000 Ugandan shillings and enjoy your favorite movies, series, kids entertainment, music, local and international news and loads more. Enjoy amazing packages like Zuku Smart, Zuku Smart Plus, Zuku Classic, Zuku Premium and Zuku Asia. Get connected today. Zuku, life got better. Buyugira nyaffe Uganda ku Radio Africa tolemwa kumwenya olwaka mwenyumwenyu akajjudde abanywanyi. Embeera y'obudde yatukolako mukwano n'obutonde obutubeezaawo ne butusobozesa buli omu okubeerawo mu ngeri ye kuba ffenna tuli banjawulo ne mu ngeri gye tukwasaganyamu emirimu gyaffe.
naye ekitugatta ne tufuuka omuntu omu bwe bwomyo buva mu kyokunywa ekyaleeruya jingatte drink n'aleeruya tamarin drink eddekende erikumala ennyonta ate nga wejjanjaba omubiri gwo. Ekyokunywa kino kye kitegeera emibiri gyaffe kuba kya butonde 100 ku 100. Woomerwa ekyokunywa kirimu omubisi gw'enkooge. Aleluya tamarin drink n'aleluya jingatte drink bikolebwa ba Aleluya Reflexology Healthy Solution and Nutritional Research Center Limited. Weefunira ekyokunywa kya Aleluya leero okuva ku maduuka wonna. Bakubire ku noti 393 24 15 6 Buli kumachazukukanesanyu Kurasfon never kanga mumbaja Lunakulupia Bilatabipia Crossfon Achusizabala Mwa Mama neva Kumumasa Monongi Mwangazi Wakole wano bukugu Obuchasinze Tupwaniriza mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. Joshua, what's wrong? I'm punishing him because he failed. And if you dare fail again, I'll add more bricks. Failing everywhere. No, uncle, you don't need to punish him. Just take him to a better school like my father did. Which school is that? Palace Junior School Chireka, a nursery and primary school, day and boarding, registered by the Ministry of Education and Sports, with best moral standards, qualified teachers, good studying conditions, feed on a balanced diet, with accommodative dormitories, supports talents through music, dance, drama, and sports, with fascinating infrastructures located in Chireka along Nambole Road with a UNEP center number. For more information, please contact us on the numbers on your screen: 0702 42 10 53 or 0705 800 794. Take your child to Palace Junior School Chireka and you won't regret. At Palace Junior School, in God we excel. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Eno ni gangamuka ku Baba TV. Ganga mukako Baba TV nze Adam kungu bannamawulire abatugoberera mwebale nnyo mwanyinaze Remy Bahati live from the US jambo webale Sindikidono Vaka but the other person is Judith Kukunda, another senior journalist Gambi Kwali and she has a very interesting question for you. Agamba Counsel, while in prison, how did you handle cases that you filed before the East African Court of Justice? Because I last heard when you had sued the Attorney General of Kenya for blocking poultry and Ugandan maize from entering into their country. Didn't your cases suffer a huge delay due to your imprisonment? Well, the East Africa is zadileyingamu olwansonga waliwo nagendayo ku video. But then they mistreated me. Nengano okudayo ku video. But then I know how in prison. Nganja prison ntwale Tanzania mpoze emisango egyo. Prison ikateza kuntwala ki Tanzania. Kati kuna kwa musango kuli mu East Africa batubulire obaddala partner state bwesibwa omuntu. Ate nga alina omusango mu East Africa ng'agamba njagala Tanzania kola ki kuwoza oba temutwala because Uganda prison yemu eyo yanvuga neete Kampala East African Court yakola ki yatule Kampala nga 14 ali commercial court nga mpoza jachi ya East Africa. So ekitufu ejimu zafuna setback but you have been moving. You have filed many cases in East African Court. Ejimu jawulirwa court yatule Kampala mu November kwaje ntujulira then nezimu rulingo badde bazikola. So we are moving. Of course tabaza kubawo every time wabawo inconvenience wabawo kakatondo nakabakoze eki. Okay, you had an opportunity of stopping all of this, including going to the prison. Why didn't you apologize to? Why did you refuse to apologize to Mr. Sekan? Because I'm innocent. I'm innocent.
There is no evidence that I committed contempt of court. I was not before second. But an apology would have sorted everything. Apologizing for what? You see, you apologize when you make a mistake. But to the best of my mind, I rarely make mistakes. I think about what I'm doing. But you said all these things against him. Where is the evidence? Where is the proof? You don't pick. You see, you don't go to a court with Olokosonoga. Where is the proof? At least I follow what you write on social media. How sure are you that it's me writing? I'm a public figure. What if someone gets a picture? Because when I was reading, his ruling was saying, because in my defense, in the first case of the 100 million, I told him, you know that I'm a public figure. I'm not sure of which people open up accounts. For him, he said, no, there is your photo holding a stick. And then what? That's not proof. If you read Sarah Nyazi's case, this is this. There is no evidence. Kati bugamba omusajja wamwogerako ye nekirala kungu. Judge, public servant is public servant. Public servant. So, lwaki tayaga tumubuze nga fe tumusasula? Lwaki tayaga tumwogereko? Okay, let's look at the circumstances under which you were released. Yes, I was released upon completion of a term. You didn't complete your term. No, that is You had 18 months. You were supposed to have 18 months in jail. You served about 12 or 11. I served it according to the Prisons Act. Tell us about Prisons that. Act worldwide and prison laws worldwide. Zina chibaita remission. Remission bagiteekawo to help the prison management okuvuga kukomera, because in prison mutemuyingirangayo. Inside prison there is no gun. Tebayo mundu ekuma baki ekuma basibe zibera bweru. Actually bweru kubikomera tebayo omusibe talina kulaba ku mundu. So that's the village. So in that village, Prisons Act n'emateeka international gateekawo mechanism enakuma abantu nga beeyisa buki bulungi. So convict, oba gwe bayita convict, omuntu yenna wagenda mu prison ng'alina term. Etteeka ligamba, I think section 83 of 84 mu 80s awo ya Prisons Act, ligamba buli anaayingiranga bajja kumukreditinga ne 1/3 of the prison, of the imprisonment term. Kasita imprisonment esukka omwezi ogumu, 1/3 bagisalako. Okay. Yes, kati bagisalako eddamu ne bagiteekako singa weeyisa bubi. Bw'okuba abasirikale MP, bw'obawandulira, bw'obasambasamba, bw'okola biki, awo naona mulimu obusango bungi bakuvunaana omwo. Kati mu busango obwo ojjanga obukola, then otuuka ne bakola ki? Bakendeeza. How was your last day before being released? It was a normal day. I think I went Bantala wa Mukaaga. Okuntu olw'omukaaga kyali kito because olunaku lwange lwali balina okuntala zaali 26 ng'ejja kuba Sunday. So Prisons Act egamba olunaku lwobanga lwa Sunday obanga public holiday omuntu akunaku olukola ki? Olutannaba. Nja kusaba producer nga mpe ku bimu ku bifaananyi nga bakuyimbula because there are some words I saw ku t-shirt yo ndaba wali Council Isaac Semakadde and I can see rule of law, no apology. What does that mean? Consistency. Omanyi, for all this You're period, saying no apology to mean what? Because it is a court decision. Mukusoka lwayi lugambo, mukusoka abantu kiryanga mu kukutunga tebanankwata. Nti jangu yogenda abasajja bakole ki? Basazemu warrant. Gwe twatukira mu gw'omunaana. Court of Appeal nekola ruling negamba tusobola okukuta. Naye genda weetonde. Genda mu High Court weetondere sekaana bakute. So we say no. Fe tubagamba temwatuulira. Tubagamba temulina bujulizi twetonda ku ki. So ye message eryo. Do you think your imprisonment was political? Of course this is political persecution. And I was telling people, you see, when you butwawangula entalo nyingi mu kulwanyisa abafuzi ba wano, then balina okuyiyayiyayo ekyekiyayiyayi because tebalina crime gye batuvunaana. Akati nga balina okufunayo ekiboozibozi bagattega top waya balabe nga bakola ki. Persecution ani gwe batawulira. Bonna abali mu government ya wano. Ate whom ani gwotakuteeko ku bumenyi bw'amateeka mu bali mu government. Museveni tumwabidde emirundi tumwabidde person tumuwabiddewa. Ani parliament twagiyiwa emyaka 7 ne tugiyiwa ne badda ku 5. Ani judiciary onyidde twamugula criminal case ku Buganda Road. Twachallenge nga parliament emulonda. So bonna baganging up, tuba abateekawo propaganda wa amaanyi ne bateekawo pressure ya amaanyi.
never could be extraordinary. So this was a persecution thing. Okay. But not a prison. Biabashaija, Commissioner John Namwabi Nangateba Nankwat. Na imi nawabi da appointment ye. Nasoka waba mtu 2020 nga bamuloze nga weze myaka enkaga. Ahili bamulonda mba dewa bele Commissioner General. Parliament ne mugana na bamwachi contract eky'ekiyaye. Okay. Yes. Council. Yes. I need to understand this from you. You seem to have complained literally about every judge, literally about everyone in this country. That's not true. What is true? Because we've true. heard you complain about all these judges. And I'm wondering, don't you think you risk okuberanga ejimu ku misango gyo bajjagana okujulira attention? Kansokera ekisoka kansokere ku party esoka ekisoka abalamuzi ba Uganda balinga basuka ne mu 115. Kale Uganda bakomplainga ko bonna then complain literally almost. Not almost. It's just a cross section of some rogue people. Nga bayaya bali awo bitu complaining ko abalamuzi bayaya. Mulamuzi asobola okuba omuyayi constitution era ekyogera. Constitution egamba omulamuzi ujja mujjako bwali bafuusa omuyayi misconduct, misbehavior. Ate bafuusa eki. Omulamuzi bwali enguze taba muyayi. Natula kwa nagandi munanze balamula naye nga ina bwe yateesibwa n'obukadde butaano taba muyayi. Omuyayi olinda agenda kubbako simu. Omuntu alidde enguzi n'awunziko omusango side eri awukana n'akusanze ku suti n'akuggyako essimu yo. Bonna bakuggyeko property only that oli ayambadde suuti n'ekigawuni. So abalamuzi abeeyisa obubisi bangi batono okitegeera. Naye olw'okuba nti bali eno waggulu ate yeri n'enguzi ennene ne compromise ennene kate nga mpaba misango gy'amaanyi olugamba nti buli omu no kooti zonna zi magistrate gyeziri high court abalamuzi balinga 8 kooti bapiiri balinga 15 abo si bangi ekyokubiri ekyo gamba simanyi ndisikinga emisango giruzinga abalamuzi tebatuyamba buyambi. They're not doing us courtesy okuwulira emisango gyaffe. No, abalamuzi bakola constitutional duty yaabwe. Kati gwe kanti tetulina beegayirira okusala oba balina sala nga basizira ku mateeka atayagala alekulira atayagala agende. Okay, I understand you have many cases, for example, against Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. You had them, and I think you still have them. Because there's an issue to do with driving permit, academic credentials. I still don't understand. Have you since given up on this? You understand, but I have not given up on it. Why should I give up on asking questions of transparency and honesty? Muselimete anabadde mbagamba nti constitution egamba nti president bajja mujjamu owesige singa kizulibwa nti yalimba tiyakola ebintu ebyobulimba constitution bwekola ki. So honesty test y'amaanyi ku muntu agamba ntiyagala fuga ki gwanga. So that's why kiri important omuntu okumulemerako bw'agamba ntiyagala fuga gwanga mulabe ali honest oba tali honest. Ekyo kimu ekyokubiri Kyagulanyi ne opposition ye nga bwe beeyita bafiiriddwa chance ebadde esinga okuba ennene ey'okugamba nti twali kola settlement yo noba compromise mbadde mukomere ebbanga lyonna waliwo nga simula bangu okujja nti bajje bankyalire. Say that again. Ogati Kyagulanyi ne banne boolwanaganye nabo ebbanga lyonna bafiiriddwa chance bakuteeka mu kkomera balina omukisa okujja gy'oli mu resolving ensonga abakubira bukubizi balamuzi ngalo nti musibe. That's what they literally did. So bawagira okunsiba naye okola obusibe bwange akati buwedde tubakyalina kye baŋŋamba singa baali bagamba nti fena tuwakanya gavumenti fena tulwanira because ensonga yange olutalo lwange oluli nabo my mind egamba abusiba opposition beenoonyeza mirimu okitegeera olutalo lwolina nabo. Yes. Do you have a personal issue with them? Tekiri personal. It is because otugambye personal issue ne omulamuzi Sekaana kati otugamba you still have some point of contention. Those are strategic. Nemwami Kyagulanyi Ssentamu. We have strategic points of diversion of differences. Naba NUP nabalala. Naba opposition yabo. Strategically, I don't think bewakola bikola bobaga abali eri. But anyway, bafunye chance bonna okujja bandabe mu komera. Mumalize ensonga. Bagabo wayo omusajja afe nage ngambo wayo basajja banzikira ko wano nga afiiriddwa n'alema nti ogenda kuki ku mbaga yaabwe okitegeera naye obusibe bumaze ndowooza ku 3rd February nga bagenda kutanga 25 February nafuna royal visit mu upper yali Lois Rubongoya waine mugalu Rubongoya yaloze kulaba Bobby Yanga because Bobby Yanga yali yakajja.
era kyebadde ogwandi kana laba lubongo ya komere yajja mu apa nga balesewo Bobby Young but all along yalinga takola ki newankubadde eri abasiba bala bangi so tetuyinza kubackinga ku honest issues in any case bano abasajja b'opposition bawerekera abalamuzi bano nga bansiba bo nga balowooza bali safe nga bagamba naffe bulijjo afe waabira mu musomo bamusiba that's why tewalina omu yagamba nti owaye kibi nnyo basakanya nga busakanya abamu nga bagenda gye bagenda basakanya now we are back buli omu akola byasobola. Do you still have friends after spending a year in prison? Of course I've been surviving on friends within that year in prison ate bani ababadde bambeezaawo. I was telling you. How have you found the atmosphere after leaving prison? Have you found those friends you had? How did they receive you anyway? But I've been communicating with those friends even in prison. Prison is expensive jendi. Kukaye mu upper omusajja anemeso okwefumbira nga yagala amapa omufumbi. That was suspicious of me. Upper is abasibe banja bafidde mu upper muganda abasi yavayo nga afudde aba bafilement bakiyingi bafiire eyo Bobo Kasango yafiire eyo so nga sijesinga. Kati okusabavinga ku biscuit n'amazzi it has been expensive. But people have been fundraising. Nakulabye gibaddewo mu kooti nate. Wayimbulwa wiki ewedde ku Monday n'okeera mu kooti. Because ne mu prison mbadde mpoze emisango. Mbadde ntambula mu kooti oluusi emirundi 2 mu wiiki oluusi 3. This is what I need to hear from you. Why can't you reconcile? Because reconcile with who? You've always said you have issues n'obukulembeze bwa Mwami Museveni. Literally saying whenever bali kudoluvuganya government mwenna musachimu. Why not reconcile with your colleagues on the opposition and push a similar cause? Nkugambye tulina strategic differences. Yeah, can't you iron out those strategic differences? Nzibu because katika nkubye difference yafe weri kankuya akagero kamu. Simon Muyanga Butayasa. Sasa Simon Muyanga Butaya. Butubera wano tulina tuli bameka? Basatu. Tubeera wano ne batubaka embuzi yaffe. Embuzi yaffe ne bagibba. Netugamba yingidde wa producer wali. Naye nga gaddewo. Netugamba Simon gwasinga ovunanyizibwa wano. Genda obanje eki embuzi yaffe. Simon bwatuuka ku mulyango gwa producer n'asangawo omusajja ow'amaanyi amukuuma. N'amuwa embuzi enjokye y'oluti n'amuwa ne soda n'atandika okukola ki? Okulya. Kati nitumuuza owaye Simon embuzi yaffe ti awaye kamala okulya abaana agijjayo. Abaana agijjayo. Bwana agenda nga embuzi gye walidde so strategic problem yaffe weri n'abasajja bana opposition. Nti bo batugamba batulwanirira bannayuganda. Naye balya n'omusajja yabbye embuzi omusajja abawa ku kifi ky'embuzi ne balya. Ate balowooza nti gwe alya n'omusajja eyabbye embuzi. Ate omusajja nga nze ndieno twasindika nze ndieno nga banne embuzi yaffe eri ate bali mu kulya bali mu kugaaya. Okolera ani Mwami Mabirizi? Nze ndi munnayuganda sina kuba nagwe nkolera. No. Constitution ya Uganda. No, you're fighting your colleagues in the opposition. And you have gone full force in fighting them publicly and all over the place. Why do you call them my colleagues? Because you're pushing a similar cause. But in the Constitution, goes to Article 3, igamba all Ugandan citizens. Whom do you serve? Uganda. Whom do you work for? Uganda. Kati mwabuzibu wa mulowooza mbwe ekimoloka olaba nga kinudde eri fena tunule kiyinza olumoloka kigenda kugwa mu nnyanja niyo olwokuba kuliko abakuba ebidongo bazina nti ekiraka kyekigenda kyekituufu. No, that's why you went to school. Okay, now that you're out of prison, how do we expect you to behave? Will you now speak with a low tone? Do you intend to make friends with those that imprisoned you? Do you intend now to be a little careful about what you say, or what would ku blueprint ya Male Mabirizi? Ekisooka kitwatandikiriddeko nti imprisonment ya kiyayi so terina impact. No, what I'm saying, bw'obanga ogiyita ya kiyayi, it means bw'oddamu n'oba quote unquote reckless with your statements, you can still go back. Kyegambye nti erina land void, so bwegiwalanga etabangawo in law imprisonment tebangawo fe tukirabanga etabangawo. Are you afraid of being taken back to prison? So what? Eriyo bameka bannayuganda prison ina bannayuganda 7,000. To how they are different from us. Just right bano bali selfish balowooza bokaye balina okuba obulungi ayagala beene mukazi we, but how about other Ugandans tebabeerayo? Totya kuddizibwayo mukomera. Over what? Ebintu waza mukomera. Otuga ebyakutwaza byali bya kiyaye tebiriyo. Oba bagala kunzaayo bya kiyaye
era banzizeeyo because it's my right to speak, it's my right to make judges accountable. If taking someone who has commission mu maaso gaabwe musango, these are powerful people. Don't mind, the citizens are more powerful than every one of those people. Fe tubalonda mwatuko wanu fe tuli sovereign. 126 bagamba the judicial power is right from the people. But anyway, sekano misango gajivamu ejange subira kuddamu kumusanga. And I don't think there is any judge ayinza okuyisanga sekana. So never bigatulaba te. Did you learn anything from your imprisonment? But it is not unvoid. I don't think about ekitabadde mu mateeka. No. Maybe oyinza kumbuza experience yange mukomera mugitubulidde eyo njibabulidde kati bivuga ati kyenayiga mu kino twazina unvoid tekyali mu mateeka tekiriyo akati obogena kigambo nti waliwo ekyayigobwa ebiba bibuuza muntu yabba nte nebamukwata n'ente obujulizi ne bujja. Okay, what cases are you now focusing on? Cases enkulu B. Every case I file is important. Is important. Because I understand that nakuina program before you were arrested nga pushing a cause yacha you're pushing seriously against Kyagulanyi, you're again pushing seriously against the president of this country, and I'm wondering zona ziri important. Zona ziri important. How far have you gone with them? Zitambula kufuera kugwayo ku aya Kyagulanyi tusewa kumande Kyagulanyi ina kesi nyingi naye kale iye ya criminal yali kwero DC ne baga abajijje twagituladamu ne tukigula uwa enabweru kale nayo bajje bajijjeyo waliwo eri nakawa badowo jiwo date ya driving permit nendoza nayo bajjajiwa date zitambula because tuyinza kugira ne while in prison era twabyo nenda kati twawabira akaluke Kenya ndoza East Africa ejja gufixinga gitambula jona jeri important because kizibu nyo gamali kuno gusinga guli because all the matters we raise are equally important. Okay, someone wants some clarity here. Kugamba nti bwadukidde mu kooti no wabira. I don't know whether you really did this. That Male-Mabirizi sued Luzira officials over homosexuality and abuse. Tell us more about that. Whom did you sue? One, government ya Uganda, your prison. Najua wabira East Africa sometime back. Over the way they handle homosexuals. Nabawa kesi ya Buyinza David. Nti Buyinza David bamukwata mbisiyaga. Iyo Luzira abantu bekwata mbisiyaga ekitwalanga indiscipline. Eyo indiscipline. So Buyinza baliko wajimanyewe yali RP bonabona bagamba indiscipline. Babateeka mu sele nakumeka satu. Yet for me I think prison enforcing at section 145 and 146 is a penal code act. Omuntu ko bakwadde mbisiya kampale mu court nakawa bamukoleki bamuwozesa. That is one. Then waliwo banawunga abantu. Section 10 Human Rights Enforcement Act egamba nti omuntu alinyire eddembe ly'omuntu nga mukozi wa government ajja kuba personally liable ye ng'omuntu. Hakati mu capacity eyo mwenawabira byabashayija ng'omuntu ennakawa munawa wabiri abashayija yagalawo visit naga atali kukyalira basibe nga yekwasa Ebola yali emubende ate nga ne abapulizo n'abasibe era abasibe temulaba bantu waliwo endabirwamu ne munawa wabiri ambazira osiwe wa apa nempabira ne kati omumyoka lubankene so awo nabawabira waliwo onemina nkyagigula because bino biri personal. Prisons Act tebakiriza kuba basibe ne bakola ki babakuba. Prisons Act tebakiriza kweyisanga badde baneyisizaako nga ne lawyer wange wajja bayimirirawo ne bagamba mwogere ne bawulira buli kimu kyakola ki kyaŋŋamba mwanyinaze ne wajja bayimirirawo ne bawulira emboozi gyetukola ki gyetunyumya wakati awo so ebyo nati prison act tebikkiriza naye bo kati babikolanga bantu so balina okuba accountable. Council otutte emisango egiwerako mu kooti and I've also learnt wano tugambye nti watutte emirala egisoba mu 10 mu kooti. Tukulabyeko before nga DPP are taking over some of those cases and along the way na losing interest mu jo and ebyokulabirako webiri kubanga bolaba kesi ya Pastor Bujingo, Susan Makula, those are ne Kyagulanyi at some point. What do you say about the cases you initiate yourself, DPP najitwala, and he loses interest along the way? Of course, they abuse abodo jakola.
yajjawo n'ogwowunyidde n'ampandikira akabaloola kuba sikafunanga officially n'agamba n'ogwakyagula nyampandikira akabaluwa fayiro nagitunuddemu obujulizi nga ndaba tebuwera nenjiggala nemugamba no fayiro si yo yani yange oba gwe kulemeredde gikomyewo ewaani ewanyiniyo otambula okoleki ogende so ekyo bitukanga emisango egisinga gya civil egiri criminal ajja n'agamba alwanira imana bimulemerera naye bwe mbadde mu kkomera azze agenda akyusaamu actually mukomera alina musago nagwo mugwawambye egya criminal bwe nagenda emaky enempaabira abalamuzi abo basekaana mulyagonja Tadewa Asiimwe awo munabo matibulya nawagulako criminal ewa emakindi awo teyawambayo era tugiwozezza negitambula nga tawambangayo emukono bwe nawabira bano batanuyi abagamba nti bakube ku nnyama ababbi naye teyawambayo abadde agenda akendezo giwamba noza agenda akitegeera nti ebyange biba byange akole ku gije ije gimulemeredde alina abasibe bamaze emyaka 7 kuli man tabawozesanga alina abasibe bamulemye committee nga lwakyadda ku jange eja private nga mugambize na manpower yange jagenda akoleki njiwoze. What do you have to tell Ugandans ababadde basympathizing nawe ng'oli mu kkomera now that you are out? What do you promise them? No, bannayuganda ekisooka mbebaza because I understand you push what you call people's interests. Yes, ekisooka mbebaza obusibe tubukoze nabo bakumwe abatyo balaba nvuddemu gwe tubakyala naye bali bannayuganda badde bansanga badde bansanga ku kooti ne bampa olukumu tubadde twogera ebbiri mubadde mwogera okugera kukola obusibe omusibe ayagala sabbuuni omusibe ayagala ddagala ly'amannyo kakati gwe bwoyogerera eno anabifuna atya omusibe ayagala kufuna binaasiika bijanjaalo ayagala kufuna byanateeka tukita kidomola kakati naye bannayuganda mbebaza abantu bansonedde sente zikoze obusibe bantu bannayuganda bazisonze bensanga ku kooti bensanga wanakuwe binakuwe 5 n'abaana bawereza sente nyingi eziwabya emisango egyo so tubebaza nnyo naye ffe tukyali ku nsonga yaffe twasobola tukola obusibe zinagamba nja kukola obusibe because tosobola kugamba nti wembanganya okwegattako wembanganya okukola byoyagala kati ogenda kunkwata lwampaka onkaliga emiguu nsibe mabega n'amagulu ngambe kakati kkiriza kyenjagala. Are you stronger than before? Are you stronger now than before? I think now. Do you think you're now battle hardened? Ndi prison hardened actually. Especially bante sema komera agasingo kuba makakali mu Uganda mazibu. Bante se kitalyanga nga epise nateka maximum security eri mu Uganda. Nateka mukomera ndi mujja miru mukulu eri mbakoye eri buli gwo uli ayina aliyo. Your tone this morning seemed to have changed from the normal tone. Which tone yange kimuze mwaka nomanga tojiwulira kati that's why kane kati botuva ano ngendo playing eziri ezasooka interviews ndabo omuntu atidde atidde ki oba sasa mwa kutabusibwa mezi 18. Language is now more polished. It depends on the subject. See, toys akungamba nti oyo propaganda wako gumuguno gulabika gwine engeri je kukutuninze oyo propaganda roza kunga madda mwe kyalo nga tekyaliwo so sekana baba yava musawo gwange ali tuza gadamo omuvume damo gambe boti damo mugambe nti bamugobe akati sekana yavamu. Why can't you make friendship with Sekana? I don't need to be his friend. He's a judge. Let him do his work, the constitutional work. Wacha bamukwano gwange judge wacha bamukwano gwange halamule. I don't want for purposes of peace. Which peace? Peace. And not only Sekana, and all these other people you have complained about. Let them just comply with the law. Bobo very mateka. Chakwa nyoba yagala yaga ibana yogala bana emunsonyi we akamisango nagiza degree na diploma njivuddeko simple. Sibula abantu. Abatulaba nsanyuse nnyo okubana mu machagalero. Kungunze mu mulaba mwaka mulamba. Abadde mbadde mukalira. Newe yajja twakomyo bwe tuli. Ebintu bigenda maaso tugenda kudda wano kwekomoma kwemotyanga Uganda egenda maaso tujja kubeerawo ku nsonga zaffe zetuyimirirako naye banaakola batya. President Amini yagamba abannayuganda nti abayini tugenda bagoba naye mwenyweze tujja kufuna mu inconvenience obutonotono so twafunyemu ka inconvenience kali awo ka temporary naye kawedde so we are back to normal. Mwebale nnyo okuba naffe amakyagaale. Mwebale nnyo Council Hassan Male Mabirizi Kiwanuka bwe tubadde enkya y'olunaku olwaleero.